the spiritual world, они не отличны от духовного мира. He goes back to the to associate with Krishna in the spiritual world. Вот этот человек возвращается к Кришне, чтобы там вечно находиться в духовном мире. So it is said that simply you listen and read Chaitanya Charitamrta, and you automatically develop attachment to Gaunitai, Panchatattva, ultimately Radha Krishna. Поэтому говорится, что достаточно просто читать и слушать читание Чаритамриту, и вы автоматически разовьете привязанность к Махапрабху. Actually, if you go deep in Chaitanya Charitamrita, that requires qualification. На самом деле, чтобы уйти глубже в читание Чаритамриту, это требует определенной квалификации. First, go deep in Bhagavad Gita and digest. Сначала попытайтесь глубоко изучить Бхагавад-гиту и усвоить ее. Then Srimad Bhagavatam. Затем Шримад Бхагаватам. Then go to Chaitanya Charitamrita. Затем идите, изучайте читание Чаритамриту. That is the opinion of our Acharya. Это мнение нашего ачарьи. First we do Vidhi Bhakti, regulative principle of devotional service. Сначала изучите регулирующие принципы преданного служения. Which means strictly following rule regulation. Что означает строго следовать правилам и предписаниям. Under the guidance of pure realized Krishna Bhakta. Под руководством чистого и реализованного бхакты. You transcend a bodily concept, come to the spiritual plane. И вы преодолеете таким образом материальное телесное отождествление и придете на духовную платформу. It is also a science. Это также наука. And from the symptom you know your spiritual status. И так постепенно вы поймете свое духовное положение. Like first you start some conviction, some faith. Сначала вы начинаете с какого-то убеждения, какой-то веры. Some eager to listen Krishna topics of Krishna from Krishna devotees. Какого-то желания слышать о Кришне от преданных Кришны. Then associate more with the devotees. Потом больше общаться с чистыми преданными. When you become serious, когда вы становитесь серьезными, you make relationship with one of the from which you listen Harikatha. И по мере того, как вы станете серьезными, выбираете одного, от которого вы слушаете Кришна Катху. And as you render devotional service under his direction, и по мере того, как вы прилагаете свое служение под его руководством, all the unwanted dirty things from the heart is cleansed. Все нежелательные грязные вещи из сердца очищаются. It's called technically anartha-nivritti. Then you become steady in devotional service. Это технически называется анарха-ниврити, и таким образом вы становитесь стабильными в преданном служении. You are well fixed up in this foundation of devotion. Вы становитесь утвержденными на платформе преданного служения. Now, when you are thus engaged in Krishna consciousness, you develop taste. Когда вы так вовлечены в сознание Кришны, вы развиваете вкус. Just like we have many here have taste in prasad, yes? Так же, как вот у многих здесь есть вкус к прасаду, да? Yes. Да? This is primary stage. Это основная платформа. But you have to go higher. Но надо идти выше. By loving service attitude. С любовным преданным отношением. Then you develop attachment. И потом вы развиваете привязанность. Then come stage before love of Godhead called bhava. И потом возникает ступень перед любовью к Богу, называется бхава. So, practicing devotional service, following rule regulation is called vidhi bhakti. И практика преданного служения под правилами и предписаниями называется вайди бхакти. This is molding the life in such a way that you always remember Krishna. Вы таким образом формируете свою жизнь, чтобы все время помнить о Кришне.
never forget Krishna. Никогда не забывать Кришну. This is Vidhi Bhakti. So when you doing that, without your knowledge, you gradually enter into spontaneous bhakti, spontaneous attachment, love for Krishna. Итак, практикуя Вайди Бхакти, вы постепенно переходите к спонтанному преданному служению. That is what Krishna says. Always think mat chitta, mat gata prana, bodhayanta parasparam. Always thinking of Krishna, the devotee then he always dedicate his life, everything in the service of Krishna. Вот что говорит Кришна об этом. Тот, кто постоянно думает обо мне, всю свою жизнь посвящает преданному служению. Enlightening each other. Они просвещают друг друга об этом. What we are doing now. Это то, что мы делаем сейчас. Kathantaschamam nittam. Always talk about only Krishna. Постоянно говорят только о Кришне. Tushyanti charamanti and get delight and give other enlightenment. Они получают удовольствие от этого и другим дают просвещение об этом. Then tesham satata yukta nam, Krishna said, thus when one is 24 hours engaged in Krishna consciousness. Таким образом, тот, кто 24 часа занят преданным служением. With priti purvakam, when it is done with from the heart, not officially. Когда это делается из сердца, а не официально. With genuine love, without any expectation. С чистой любовью, не ожидая ничего взамен. Then Krishna talk to us. Тогда Кришна говорит с нами. Give us intelligence. Дает нам разум. And guide us. И направляет нас. And Krishna feels compassion for the devotee who is so much dedicated. И Кришна чувствует сострадание к такому преданному, который настолько предан ему. And he dispels his darkness from the material ignorance. И он убирает все невежество, в котором этот преданный находится. Enlighten him with shining lamp of knowledge. Он убирает чувство и наделяет его лампой знания. This is in nutshell devotional service, and и это можно так сказать вот вкратце, сама суть, то, что такое преданное служение. And is the exchange of God and devotee, loving exchange. Это называется обмен между преданным и Господом. This is the sweetness of Krishna consciousness. Это любовный обмен, и это сладость сознания Кришны. This is not external, internally one experiences. Это не внешнее, это то, что внутреннее каждый чувствует. So we can go through some of maybe the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. И вот давайте, может быть, мы сейчас пойдем в некоторые игры Гауранги Махапрабху. So some of you must have gone to Jagannath Puri. Может быть, кто-то из вас когда-нибудь был в Джаганнатхапуре. Here Chaitanya Mahaprabhu spent 18 years. Там Махапрабху провел 18 лет. That is his last pastimes. Это его последние игры. So Chaitanya Mahaprabhu, if you go, when Chaitanya Mahaprabhu saw Jagannath, he fell unconscious in front of the deity, seeing Krishna. Чайтанья Махапрабху увидел Джаганнатху, и он упал без сознания, как будто бы он увидел Кришну. And Sarvabhauma Bhattacharya could understand he is in ecstasy, he is in samadhi. Сарвабхаума Бхаттачарья мог понять, что он находится в экстазе, в самадхи. And we know that Chaitanya Mahaprabhu with his associate has got many sweet pastimes. И мы знаем, что у Чайтаньи Махапрабху было очень много сладких игр в Джаганнатхапуре. He will be every year the devotees feeling separation from the Lord. Bengalis, they will come to see before Rath Yatra to Jagannath Puri. Преданные каждый день чувствуют разлуку с Господом, и они, бенгальцы, приезжают в Джаганнатхапури на Радха-ятру. Chaitanya Mahaprabhu himself will come on the outskirt
of Jagannath Puri town and receive the devotees of Bengal. Джаганнатхапури Господь Чайтанья сам приходит на границы Джаганнатхапури и встречает преданных там. Maybe from Bengal to Jagannath Puri in those days on foot, crossing 2 countries, river, it's a long distance, maybe 400, almost 450 miles or kilometer. В те времена пересечь такую дистанцию из Бенгалии в Джаганнатхапури — это очень большая дистанция, это 2 страны, это на ногах проходить такую дистанцию — это очень много. 400, может быть, 450 километров или миль, говорит Махарадж. Chaitanya Mahaprabhu, with each of them, receive and garland them. Чайтанья Махапрабху каждому из них дает гирлянду лично. All devotees. Всем преданным. He will with sandalwood pulp smear them in their forehead. И с сандаловой пастой он украшал их лбы. He will ask devotees their authority to arrange their residence for each devotee and families. Он просил, чтобы преданные каждого преданного встречали, давали ему ночлег и место для жительства. Lodging. And also their prasadam every day. И также кормить их прасадом каждый день. Then he will be seeing the devotees every day before Rath Yatra or after and discuss Krishna Katha. И встречался с этими преданными перед Радха-ятрой и обсуждал с ними Кришна-катху. One day he looked at one devotee family. His name is Mukunda. И так однажды он встречался с одним преданным из семьи, его звали Мукунда. This Mukunda is a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu and his 3 brothers and their wife. Этот Мукунда был великим преданным Господом, и у него было 3 брата и жена. They come from Srikhanda, where they live in Bengal. From Mayapur you can go there and come back same day. Они жили в Шриканде. Если вы выйдете из Майяпура и пойдете туда, вы можете дойти в тот же день. This devotee Mukunda and his wife used to worship Gopinath. И этот преданный Шриканда и его жена, они поклонялись Гопинатху. Mahaprabhu asked, he saw Mukunda and his wife with his little son. He asked, who is father? Who is son? И Господь Чайтанья подходил к нему и спрашивал, кто отец, а кто сын. Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. He knows all these things. Why he asked? So he thought. Махапрабху является Верховной Личностью Бога, и, конечно же, он все это знает, но тем не менее он спрашивал. He thought little and then said, this boy is our father. И ему отвечали, что он немножко подумал и отвечал, что этот мальчик является нашим отцом. This little boy is your son is your father? Этот маленький мальчик является твоим отцом? He said, yes, yes. Он отвечал, да. Why? Почему? He said, from him, from father, children listen, learn. So we are learning from him how to render devotional service. От отца дети учатся, и от него мы учимся, как заниматься чистым преданным служением. Then Chaitanya Mahaprabhu said, really? Can you tell more? Чайтанья Прабху спрашивает, действительно, ты можешь больше рассказать? Then Mukunda telling the story of his son. И Мукунда рассказывает историю своего сына. So my wife and me regularly have been long time worshipping Radha Gopinath in our house in Sikhand. Он рассказывает, что мы со своей женой мы поклонялись Шри Гопинат в Шрикханде. Then we have got this son in due course of time. И через некоторое время мы получили этого сына. As he grow up, become a little boy, he is watching us doing arati. И он растет как мальчик и смотрит, как мы выполняем наши арати. As the day goes by, one day I ask my son. И как время проходит, и однажды я спрашиваю своего сына. His name is Raghunandan. Его звали Рагунандан.
I said to him, my darling son, I am going out of station for some days. И он говорит: мой дорогой сын, я ухожу на несколько дней. Can you offer the deity foodstuff and do arati? И он говорит: мой дорогой сын, ты можешь предлагать еду и делать поклонение арати? Oh yes, Dad, I will do whatever you say. Да, конечно, отец, я буду делать то, что вы говорите. Saying this, Mukunda said, I left and on my business, on somewhere, for some days out. И Мукунда говорит: я на несколько дней уехал по своим делам. When I came back, Когда я вернулся, I came to know he does not bring Mahaprasad. и когда я вернулся, я узнал, что он не принес Махапрасад. So, because his wife is there, his wife can tell that he take offering, but doesn't bring Mahaprasad. И его жена это может подтвердить, что он взял подношение, но назад ничего не вернул. Then I thought, what he's doing? I asked him, what happened? И я спрашиваю: а что произошло? His son, Raghunandan, said, Daddy, you asked me to feed the Gopinath this offering. I feed him. И его сын говорит: Рагунандан, ну ты сказал мне предложить прасад, кормить. И я его кормил, да. So where you will get Maha? He is eating. И откуда ты получишь Махапрасад? Он же ест. So Mukunda is thinking, is he telling truth? И Мукунда думает: он говорит правду. Me and my wife is serving this deity so long. We always bring up our Mahaprasad. И мы со своей женой так долго поклоняемся. Говорит ли он правду? Мы так долго поклоняемся. Мы получаем Махапрасад и едим его. Or is he eating, enjoying the prasad with his friend? Или он сам ест этот прасад и наслаждается им со своим другом? Without knowledge of my wife. Так, чтобы моя жена не знала. So he said, let me check another time. И он думает: ну ладно, давай я проверю еще раз. So again another time I told my son, darling, I am going out for some days. Can you offer the deity bhoga and do arati? И он в следующий раз, через несколько дней, он говорит: я вот тоже на несколько дней уезжаю, ты можешь предлагать божествам бхогу и предлагать им арати? Raghunandan said, yes, Dad, I will do it. И Рагунандан говорит: да, конечно, отец. And he went out. И ушел он. Mukunda went out from his house, but he did not go other place. И Мукунда вышел из дома, но он не пошел в другое место. He was not very far from his residence. Он не так далеко отошел от места, где он жил. He is planning to come in time. Он When the планирует, bhoga goes on, bhoga offering goes on, he will come in time to watch through the window of the deity room, side window. и вот он планирует прийти во время того, как будет предлагаться божеству еда бхога, и он будет смотреть через окно в комнате божеств, в крайней комнате. Without the knowledge of Raghunandan, his son. Так, чтобы Рагунандан, его сын, не знал об этом. What Raghunandan was doing every day before also, his mother cooked for the deity and he brings that offer to the deity. А что Рагунандан делал каждый день? Его мама готовила, он каждый день приносил это подношение божеству. It is said in Vaishnavism, the first to be very simple at heart, like a child. И говорится в вайшнавизме, говорится, что саду должен быть очень простым, как ребенок. Then it is easy to understand God. Тогда очень легко понять Господа. So the Raghunandan, what he did it, he brought prasad, offering bhoga to deity and talking to him. И то, что делал Рагунандан, он принес прасад, подношение Господу и начал разговаривать с ним. As if he is talking to somebody, his father and mother. Так, как будто он разговаривает с кем-то, например, отцом или матерью. He says, Gopinath, I don't know mantra, I don't know rituals. И он говорит: Гопинат, я не знаю мантр и ритуалов. My dad knows only. Только мой отец знает. So would you please take this offering, this bhoga? Пожалуйста, прими это подношение, эту бхогу, а? And he is go on telling, nothing happening. И вот он продолжает говорить, и ничего не происходит. Then he thought that father says to feed him, so I must make him eat this.
Слушай, ну отец сказал тебя покормить. So, long time saying, nothing happening, he started crying. И он долго говорит, ничего не происходит, и начинает плакать. He is pleading, the Lord, Gopinath, please eat. И он обращается так уже, вот так, совсем молитвенно к Господу. Гопинат, пожалуйста, ешь. Sometime, seeing nothing happening, he bring a stick and said, if you don't eat, you see. И потом он некоторое время проходит, ничего не происходит, он приносит палку и говорит, ешь иначе. So Gopinath, seeing the simplicity of this boy, he was very much captivated. И Гопинат видит простоту этого мальчика, и он очень захвачен этим. And he manifested himself and start eating. И он проявляется и начинает есть. This was going on for some time. Это происходило некоторое время. Till his father came back first time. Пока не пришел назад отец. And came to know that Mahaprasad is not coming. И узнал, что Махапрасад не будет его, Махапрасада. So he became curious. What exactly happening? И ему стало интересно, что на самом деле происходит. So he made another plan to say, I am going back, going to out, but he did not go. И он сделал еще один план. Он сказал, что будет уходить, но не ушел. So to come back in time of Bhoga going on near the window of the DT room to check time to time, peeping through the window, see what's going on, и он what his son is doing. Запланировал уже прям напрямую вот в это окно смотреть, периодически туда поглядывать от времени ко времени, во время предложения Бога, и наблюдать, что делает его сын. He saw Raghunandan, little boy, is talking to the DT. И он увидел Рагунанда, маленький мальчик, как разговаривает с божеством. Gopinath, today mother cooked very nice laddu, all these things. Now come on, eat it. И он говорит, Гопинат, мама приготовила хорошую ладу сегодня, на, ешь. And talking like that for some time. И некоторое время так говорит. Till DT, being very happy with him, started to go take the laddu. И пока божество не становится очень счастливо, не очень счастливо им, и начинает есть эту ладу. As he took a part of it, прям откусывает часть. Suddenly DT could understand, he want to show his affection to Raghunandan, but somebody else is watching his father through the window. И тут вдруг это божество понимает, что оно хочет проявить свою любовь к этому Рагунандане, но кто-то другой наблюдает. Он видит, как этот отец наблюдает в окно. Mukunda смотрит. At once, DT would hop and other hop, just hand like this. И мгновенно кусочек откусило божество, а остальной кусочек остался в руке. Then he came to his house and to his room and embraced his son. И потом этот Мукунда обошел весь этот дом, вошел в дом и обнял своего сына. He says, you know how to serve Lord with love and affection. И он говорит, ты знаешь, как служить Господу с любовью и привязанностью. So that Gopinath is himself coming and eating. Так что Гопинат сам приходит и ест. Gopinath didn't do to us, to me, my wife. Гопинат такого не делал ни со мной, ни с моей женой. So, Mahaprabhu, you see, so father teaches son. He is teaching us how to render service properly to Gopinath. So he is my father and my wife. Махапрабху, ты видишь? Обычно отец учит сына, как заниматься преданным служением, но в данном случае происходит наоборот. Так что он является моим отцом на самом деле. Mahaprabhu is Krishna himself. He knows everything. Just to teach us, he is asking him. И Махапрабху — это Кришна сам, и он знает все, но он просто спрашивает. Everybody present, all Mahaprabhus have said, they are listening. И все, кто находился в этом месте рядом с Махапрабху, они также слушают. We are also listening here. Мы также все слушаем здесь. This is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. We should be hearing about pastimes of Krishna and be always absorbed. И мы все должны слушать об играх Кришны. And get inspiration. И получать вдохновение от этого. In Jagannath temple, the another pastime, the Jagannath Puris, the king once was offered by the South Indian king his daughter. I will give my daughter to princess to you in marriage. Итак, другая история. Вот царь в Джаганнатхапуре получил предложение дочери, чтобы на ней жениться. During Rath Yatra time,
Jagannath Puri king, sometimes he sweeps in front of the Rath to clean Jagannath's Rath. И во время Радха-ятры царь Джаганнатхапури иногда подметает перед Радха-ятрой, так служение Господу, With a golden broom. с помощью золотой метлы. When the South Indian king came to know this, Когда южно-индийский царь узнал об этом, what? что The king? He царь sweeps the street. занимается таким, он метет улицу, He's like a sweeper. он метельщик улиц. I'm not going to give my daughter in his hand. Я не буду давать свою дочь, не выдавать свою дочь за его руку, ему замуж. He declined. Он отказал. And the king of Puri felt insulted. What? И царь Пури сказал, что? He prayed to Jagannath. Jagannath, everybody is your servant. This is temporary designation of king in the material world. И он говорит, Господь Джаганнат, все являются твоими слугами, это просто временное мое расположение в этом материальном мире, что я являюсь царем. The South Indian king does not understand this. И южно-индийский царь не понимает этого. He is thinking, I am doing abominable service. И он думает, что я занимаюсь каким-то ужасным служением. Please, Jagannath, you do something. И Господь Джаганнат, пожалуйста, ты что-то сделай с этим. I will fight with him and bring back the princess. Я буду сражаться с ним и приведу себе эту принцессу. Please, you bless me so that I can win the war and take back the princess. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я был успешен в битве и смог завоевать эту принцессу и забрать ее себе. This sort of thing very common in India Это between the kings. такая штука, вот она довольно распространена в Индии между царями. So there is a tremendous fight. Давайте сражаться. But the king of South India gave a good fight to the king of Puri. Но так получилось, что вот этот южноиндийский царь, он дал хороший бой этому царю Пури. Because it was a great fight, but he couldn't win. So nothing settled. He came back disappointed. И так это была великая битва, но он не смог, царь Джаганнатхапури не смог выиграть, и он вернулся разочарованным. Then again he is praying to Jagannath. Jagannath, why this thing happened? This is not justified. И опять он молится Джаганнатхе. Джаганнатхе, что происходит? Так это несправедливо. If I am serving you, I become unqualified. Что, если я служу тебе, я становлюсь неквалифицированным? I cannot get the hand of the princess. Я что, не могу получить руку принцессы? You are the best just. You are the best justice. Ты же самая лучшая справедливость. Please bless me so that I can win. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог победить. I will again go out for fighting. И снова он идет сражаться. Again he went out for fighting. Снова идет сражаться. Again tremendous fight. Снова потрясающая битва. Nobody is winning. Никто не побеждает. Suddenly, Вдруг the soldiers saw two princes, one in white horse, one is black horse coming. и вдруг вот солдаты видят двух принцесс. Одна на белой лошади, двух принцев, один на белой лошади, другой на черной. When they are going by horse, they saw one lady selling yogurt going. И так они скачут на лошадях и видят одну леди, которая продает йогурт. Oh, lady, you have got anything to eat? И, о, леди, у тебя есть что-нибудь поесть? I have got something to swallow this drink. This is yogurt. У меня кое-что есть, это напиток, йогурт. I maintain my family this selling yogurt. Я поддерживаю свою семью, продавая йогурт. We are very hungry. Give all the yogurt, we'll drink. Мы очень голодны, дай нам весь йогурт. She gladly said, oh, prince, take. Ну, пожалуйста, пейте, давайте. Then they are going away. И потом они, they go in. They are going to the battlefield. И они дальше едут на этот сражаться. That lady called, oh, give me something, price. I maintain my family with this selling yogurt. И эта леди говорит, о, ну дайте мне каких-то денег, я же поддерживаю свою семью, продавая этот йогурт. The two princes then stop. И два принца останавливаются. We don't have money. Okay, take the earring. Both of them give two earring to them. И они говорят, ну у нас нет денег, но они берут кольца, и каждый дает по кольцу ей. Will that suffice? Is that enough? Это хватит тебе? Oh, so expensive. О, такие дорогие. It's okay. Ладно, окей. And the two princes, И два принца скачут. riding on horse, fast going to the battlefield. Быстро едут сражаться. King, when he was coming back, came to know
that the South Indian king has been defeated by two of our princes. Who they are, we don't know. И этот царь узнает, что вот этот южноиндийский царь был побежден двумя принцами, но кто они, он не знает. So king came to know, everybody is talking, two beautiful prince. И царь узнал, riding on a white horse and one on his black horse, they defeated all the soldiers and the king. И царь узнает, что вот что все вообще говорят о вот этих двух принцах. Один на белой лошади, другой на черной, что они победили все войско и самого царя. So king arranged, so the princess of the South Indian king should be brought to King Urisha's palace. Итак, вот этот царь Ариши сделал так, чтобы вот эту принцессу южноиндийского царя привезли ему во дворец. Then I make it short. I have to go to another story. Я сделаю так всю эту историю коротким, потому что я еще одну хочу рассказать. So the Pandas found the Jagannath Baladev's two rings are missing. Итак, узнали, что у Джаганнатхи два перстня пропали. У Джаганнатхи и Баладевы. But since they are very valuable, they came to find out that old lady has got this ring. Но поскольку они были очень ценными, все узнали, что вот эти два перстня были у этой женщины. So they arrested her and say, give back, this is Jagannath and Baladev's king, you will be put in prison. Tell her, how did you get this? И они ее арестовали и сказали, слушай, это вообще перстни Баладева и Джаганнатхи, и мы тебя арестовываем, и вообще рассказывай, откуда они у тебя. To make it short, she said, this thing happened, what can I do? И она рассказывая эту историю кратко, она рассказала, что произошло, и что я могу сделать. But they won't listen. They thought she is stolen, so they put her in prison. И никто ее не слушал, все были уверены, что она их своровала, и в тюрьму ее посадили. So she was praying. In Odisha, everybody is a devotee of Jagannath. И в Орисе все же преданные Джаганнатхи. And she is a resident of Jagannath Puri, so she started praying to Jagannath. This happened. Why they put me in prison? И она также житель Орисы, и она начала Джаганнатху молиться. Почему они меня в тюрьму засунули? King of Puri saw in a dream Jagannath coming to him. И царь Пури увидел, как Джаганнат приходит к ему во сне. And told, I give it. Me and Balram gave her this ring. She is not at fault. She is not responsible for anything. She gave us yogurt and we gave the price. И Джаганнат приходит вот в этот сон царя и говорит, я и Баларам дали ей эти перстни, потому что она нам дала йогурт. To release her with respect. И с уважением освободить ее. So, at that time, they have got a deity from there also bought. И также в этот момент они получили божество, которое они также купили. As far as I remember. Насколько я помню эту историю. And that was then and the queen went to see the deity. И царица пошла посмотреть на это божество. And Queen of Puri liked it very much. И царица Пури очень любила это божество. It was one Krishna deity. Это было божество Кришны. Called Gopal. Gopal. Now this deity has got a story. Chaitanya says, this deity, she want to decorate with nice garland, necklace, all these things. И вот это божество очень хорошо наряжали, там гирлянду ей делали, и украшения, и в одежду. Telling the king. И сказали царю. Her plan. King says, all right, you make order for ornaments for the deity, and it will be done, and you decorate the Krishna. Ну, царь сказал, конечно, все сделайте самым лучшим образом, нарядите это божество. So she one day thought, many queen or rich lady sometimes does. Oh, Krishna looks very nice. I wish Krishna has got a hole in the nose. I will make a nice, my expensive one, pearls I have, very rare. I will make a Krishna ornament, a nose ring. И такой разговор с богатой женщиной. Она говорит, было бы здорово, если бы у Кришны в носу была дырка, я бы тогда сделал для нее красивое, богатое кольцо для этого носа.
one day in a dream she saw Krishna is coming to her and telling, Yep. my mommy, Jashoda, when I was a little boy, she wanted to put my earring, nose ring. So she made a hole in my ear, in my nose. И Кришна приходит мне во сне и говорит, что моя мама Ишода, вот когда я был маленький, хотела мне сделать также, проткнуть одну ноздрю, чтобы там было кольцо. Oh, then queen thought, oh, it's very nice. Early in the morning, I will go to with the king to check out whether is there any hole in this deity. И вот эта женщина говорит, ну хорошо, я пойду вот утром к царю и проверю, там есть эта дырка So в носу. she went to the king Она пошла к царю. and asked the pujaris, check out, is there Krishna has nose in some hole? И он говорит, пуджари, пожалуйста, проверьте, есть ли в носу у Кришны дырочка. So pujari said, yes, there is hole here. И пуджари говорит, да, вот здесь, где Махарадж показывает, есть маленькая дырочка. The queen was in ecstasy. She told the king, please make a nose ring with my very rare pearls for Krishna's nose ring. И царица была очень, очень довольна, узнав это, и сказала, пожалуйста, сделайте из моего дорогого жемчуга специальное кольцо для Кришны. As far as I know, the story goes like this. This deity was then put into Jagannath temple. И насколько я знаю, и дальше история продолжается следующим образом. Это божество было помещено в храм Джаганнатхи. This then, as the days goes, everybody knows Jagannath eats 56 type of preparation. И так, как все знают, каждый день Джаганнатха ест 56 предложений еды. Lord does different things in different places of pilgrimage every day. Господь делает разные вещи в разных местах паломничества каждый день. Every day, Lord eat prasad in Jagannath Puri. Каждый день Господь ест прасад Джаганнатха-пури. And there are varieties of preparation. И очень много подношений. And varieties of sweets. И очень много также сладостей. One day, king saw in a dream. Однажды царь увидел во сне. People in Jagannath Puri believe that king is a representative of Jagannath. Джаганнатха-пури, люди думают, что царь является представителем Господа. So still now, people wherever king comes, they go thousands to show him respect. И также и до сих пор люди в тысячами идут к царю, чтобы предложить ему свое уважение. So Jagannath told the king in the dream that I am eating everything, 56 preparation, all right, only my sweets are disappearing. И Джаганнат говорит царю, слушай, я ем каждый день 56 этих предложений, все хорошо, только мои сладости куда-то пропадают. Since one new guy, Krishna, came here, как только вот этот новый парень, Кришна, пришел сюда, this must be he stealing. Наверняка он ворует, да? Now do something, I want my sweet, not anybody take. Я не хочу, чтобы кто-либо мои сладости забирал. Then king thought, what can be done? He ordered 10 kilometers from Jagannath Puri, another temple made for this Krishna. И царь приказал, чтобы в 10 километрах от Джаганнатха-пури сделали новый храм для Кришны. And there is a station named after him. И там есть специальное такое поселение, которое названо в честь его. This deity is famous. Это божество. This deity is famous, known as Witness Gopal. Известно как Gopal the Witness. Свидетель Гопал. So Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu are discussing about this story. И вот Господь Чайтанья и Nityananda. И Господь Нитянанда обсуждают эту историю. The story goes like this. История такая. There in Vidyanagar, South India, there are two Brahmin. One is very rich, aristocratic, and scholar. Итак, в Южной Индии есть два брамана. Один очень богатый, аристократичный. Nearby another village, there is a poor young Brahmin. This one is old man, and this was a poor young Brahmin who is poor, not educated much, and ordinary Brahmin.
Ну так, вот получается, есть два брамана. Один в возрасте, очень хорошо образован, аристократичен и богат, а другой, наоборот, молод, беден, не аристократический, не особо учен. This Gopal, from then on, king ordered only give him sweet, no rice, dal, anything, poor chapati, roti, nothing. Only because he used to eat up still Jagannath sweet, so give him only sweet. И вот этот царь приказал, поскольку этот Гопал ест только сладости, не давайте ему ничего, кроме сладости. Он их воровал у Джаганнатхи, вот пускай сладости только и ест. You go there, you'll see only sweet they give. И вы, если поедете, там только сладости увидите этого. Харе Кришна. Lord bless. Господь благословит. So the two Brahmins were going for pilgrimage to the North India. In India, people go for pilgrimage far away. North people go to south, east people go to north or south, like that. И вот эти два брамана, они поехали на север в паломничество. И в Индии так происходит, что люди едут в паломничество далеко, то есть из одной части Индии в другую. So they went walking, went to the Goa of the eastern India. И вот они поехали далеко-далеко в Восточную Индию. This place is a very, very old place where Lord Ramchandra went to see the lotus feet of Vishnu. И это очень-очень старое место, где Господь Рамачандра отправлялся, чтобы увидеть лотосные стопы Господа Вишну. 5 Pandavas, they went there. 5 пандавов также там были? Went there in the Goa. Туда отправлялись в это место паломничества. Chaitanya Mahaprabhu went. Чайтанья Махапрабху туда отправлялся. After his father died, после того, как его отец умер, Vishnu Prasad for his departed soul. Чтобы предложить Вишну Прасад по его ушедшей душе. So from there they went to the greatest gathering of sadhus in the world, Prayag, Allahabad. Итак, из этого места они пошли в самое большое скопище саду в мире, Праяг. Where there is Kumbh Mela, world famous, maybe 20 million people gather, devotees. I mean sadhu, yogi. How many? 20 million. Там, куда собирается 20 миллионов всяких йогов и саду. For 1 month. На Кубх Мелу на 1 месяц. For a month. На 1 месяц. So we go. Prabhupada went, Chaitanya Mahaprabhu went, Nityananda went. Нитянанда, Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада отправлялись. Prabhupada went twice. Прабхупада отправлялся туда дважды. But we go there not for taking bath in the 3 rivers meeting point. Но мы туда отправляемся не для того, чтобы принять обомение там, где встречаются в одном месте 3 реки. We go there, Prabhupada said, for preaching, doing sankirtan, book distribution, prasadam distribution. И мы отправляемся туда, Шрила Прабхупада сказал, для проповеди, чтобы распространять книги, прасад и санкиртана. So they passed that place, they went to then Benares, Kashi. После этого они отправились в Бенарис, Каши. This Allahabad and Kashi, Chaitanya Mahaprabhu taught Rupa and Sanatana Goswami. Там Господь Чайтанья обучал Рупу и Санатана Госвами. Then they came to Mathura, Vrindavan. И после этого они приехали в Мадхуру, Вриндаван. All the way, the young man, as usual in India, was like a father. This boy, without being asked, was serving him like a menial servant. Итак, вот все это время этот молодой браман, как это принято в Индии, как вот отцу служить, то есть он постоянно был таким смиренным слугой этого старшего брамана. The old man was very much pleased and captivated by this boy, by serving him like his son. И вот этот старший браман, он был очень польщен этим и очень доволен тем, что ему служит этот молодой человек, как будто он является его сыном. He thought, he's such a nice boy. Он подумал, такой хороший мальчик. He's treating me like my son. Он относится мне, как будто он мой сын. Without being asked for, he's doing menial service to me. И его никто об этом даже не просил, но он совершает вот это служение мне в таком правильном настроении. I will make relationship with him. Я буду развивать отношения с ним. I hand my daughter to him in marriage. Я дам свою дочь ему замуж. So he is talking in the temple of Gopal. И он разговаривает в храме Гопала. The same Gopal. Того же самого Гопала. So
It was in Vrindavan. во Вриндаване. So the young man, when he heard, he says, "Don't say this thing." И этот молодой человек, когда услышал об этом, говорит: «О, не говори эти вещи». The old man says, "Why not? He is my daughter. I can do whatever I like." И этот старший браман говорит: «Это же моя дочь, я могу делать все, что хочу. You are like my son. Ты как мой сын. So I like to make relationship, make you son-in-law." И я хотел бы, чтобы ты, сделать отношения, чтобы ты был моим зятем». Then that boy says, "I come from a poor family. You are from a rich family. You are aristocratic and educated Brahmin family." И этот парень говорит: «Слушай, я же вот такой бедный человек, а ты богатый, аристократичный, хорошо образованный». I am poor, illiterate Brahmin. Я бедный, неграмотный браман. Your society won't like it. Твоему обществу это не понравится. They may object to this proposal. Они будут всячески препятствовать этому предложению. Your family members may object strongly. Члены твоей семьи будут протестовать против этого вообще сильно. The old man says, "My daughter, I can give it to you. Whatever I like, nobody can stop me." Если старый человек говорит: «Это моя дочь, я могу делать все, что я хочу, и никто не будет перечить мне». Young man says, "But I think, I understand, your family members, your wife and others will object strongly, and your society, Brahmin, aristocratic, rich society, they won't like this thing." Но вот этот молодой человек говорит: «Мне кажется, что всему твоему обществу это не понравится». The old man says, No. I am determined, I will give my daughter to your hand." И этот старший человек говорит: «Нет, я решителен, и я отдам свою дочь тебе замуж». Gopal is Sakshi, witness. You are saying this thing? И он говорит: «Гопал является сейчас свидетелем всего этого, и ты говоришь все эти вещи». You have to keep your promise, otherwise you commit an offense to Gopal. И он говорит: «Смотри, Гопал наблюдает, и ты должен выполнить свое обещание, иначе это является оскорблением перед Гопала». I am promising in front of Gopal, I will give my daughter to you. И он говорит: «Я обещаю перед Гопалом, что я дам свою дочь тебе». I won't listen to my society, I won't listen to my family members. Я не буду слушать свое общество и своих членов своей семьи. The young man said, "I don't want to marry your rich man's your daughter, but you are promising in front of deity. Gopal, watch." Этот молодой человек говорит: «Я не хочу жениться на твоей богатой дочери, но Гопал является свидетелем, смотри». You are witness. He is promising to give his daughter to me in marriage. Ты свидетель. Этот человек обещал дать мне дочь замуж. Yes. Old man say, "I am promising." Старый человек говорит: «Да, я обещаю». Okay. Then young man says, "Gopal, you see, if it is necessary, you will witness, give witness, yes?" Этот молодой человек говорит: «Смотри, Гопал, да, ты свидетель, да, да». You are just Krishna himself. Ты же сам Кришна, не отличен от него. If he declines later on, you have to give witness, yes? Если он потом откажется, ты будешь свидетелем, да? That was over. И так все закончилось. They went back. Они ушли назад. Same way they retracted. Таким же путем, как они шли. Back to Vidyanagar, South India. Обратно в свою Южную Индию. After some time, the old man tell his family members, his son, his society, his community, and his wife, "I have promised the next village young boy from a little poor family to give my daughter to marriage." И потом этот старый человек всем рассказал, жене, обществу, всей своей семье, что я обещал этому молодому парню из соседней деревни, что я отдам свою дочь замуж. His community leader says, "You can't do this thing. You come from aristocratic, rich family. He's a poor man, Brahmin. You can't give your daughter. We'll ostracize you." И лидер общества сказал ему: «Ты не можешь это делать, он же бедный браман, мы от тебя откажемся. We'll oust you from our community. Но мы тебя вообще выкинем из нашего общества браманов». He is thinking. Then son knowing, "Daddy, why you give my sister to this poor man's hand?" Его сын говорит: «Зачем ты мою сестру отдаешь этому бедному человеку?» Son had a private meeting with his mother and conspired, told mother, "Mommy,
you tell dad, I'll commit suicide. If you give my daughter to marriage with this poor boy, Brahmin, I'll commit suicide. You tell father. И вот этот его сын, он частно поговорил со своей матерью и говорит: мать, скажи ему, что я совершу самоубийство, если он это сделает. And the son told father, Father, don't worry, I will take care of it. Но сын сказал, не волнуйся, я позабочусь об этом. You cannot give my sister to this boy in marriage. Ты не можешь дать. You can or can't? You can't. Ты не можешь дать. Не дашь эту мою сестру He is coming from a poor family. We are aristocratic, rich family. Мы аристократичная, богатая семья, он из бедной семьи. Anyway, you don't worry. I will handle the boy. Вообще, не беспокойся об этом. Я позабочусь об этом парне. His father, old man, is thinking, I see some problem, danger. И опасность чувствует этот старый человек. I don't want my society ostracize me from our community. Я не хочу, чтобы общество выгнало меня из моего общества. My wife is threatening, I will commit suicide. И моя жена говорит, что она совершит самоубийство. Oh Lord Gopal, please help me. О, Господь Гопал, пожалуйста, помоги мне. You can square up everything so that my wife doesn't commit suicide. Ты можешь так все сделать, чтобы моя жена не совершила самоубийство. And son doesn't do anything nonsense. И чтобы сын тоже какую-нибудь ерунду не вытворил. And I want also, I am a Brahmin, I promised him, I want my daughter is married to this nice boy. Я же браман, я обещал ему, что женитьба состоится. You can adjust this thing. Ты можешь как-то, поправить эту вещь. He is praying to the Lord. И так он молится Господу. That boy came and to see him and saying, I don't understand. So many days passed. You promised to Krishna, I don't want to marry your daughter, but you promised. You commit offense. What your idea now? What you are going to do? И этот молодой человек приходит к нему: слушай, столько дней прошло, но ты же обещал, я не хотел, но ты обещал, и Господь свидетелем, что ты будешь делать? His son told his father, Daddy, you tell I am an old man, I forgot everything, what I told you. И I can't remember. Его сын этого старшего брамана говорит ему: слушай, подскажи ему так, что я старый человек, но я забыл, но я не помню. I will take care of the rest. А я позабочусь обо всем остальном. Hey, where you come from? Get out, get lost. Откуда ты пришел? Убирайся отсюда. That Brahmin, young Brahmin, he was chasing out, going to beat him up. И этот молодой браман хотел его уже побить. The young Brahmin boy gone that day, came another day. И тогда этот молодой браман пришел в другой день. He told the village in India, if there is some dispute among some families, some men, they don't go to the court because that is far away in the district town. И вот в Индии, если какой-то есть спор между двумя семьями, они не идут в суд, потому что этот суд находится очень далеко, в каком-то другом городе. The village leaders, they sort it out and they give the judgment and verdict. Просто лидеры этих деревень, они делают свое решение и как бы принимают, что будет происходить. And settle the dispute. И они устраивают так, чтобы этот спор был решен. So when he went to tell them, they said, "You have got any proof, any witness to say who is right? He is telling truth or they are telling truth?" И они спрашивают: у тебя есть какие-то свидетели, кто говорит правду, ты или он? That son of the old man, he came to know. They came to him, all the village leaders. What happened? The son said, "You know this boy? He coming from poor Brahmin family. He went to pilgrimage with my dad and when he seeing my dad coming from a rich family, he want to rob my father's money by giving him some intoxicant like LSD, something like that." И этот сын этого старшего брамана говорит: да, этот молодой парень, он с моим отцом путешествовал, и он просто ему дал какие-то наркотики, как ЛСД, и сделал так, чтобы он ничего не помнил. So people cannot believe neither this side, that side. They don't know any proof. И так вот эти люди не верят ни одной стороне, ни другой, нет никакого доказательства. So the old Brahmin is thinking, he is praying to the Lord. Lord, save the position so that my daughter is married to this boy, because I promised. At the same time, save disturbance in my family.
that my wife doesn't commit suicide and son doesn't go to beat this boy. И вот этот старый браман молится: слушай, ну, пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы одновременно все было выполнено, то есть моя дочь женилась на этом брамане, но при этом моя жена не совершила самоубийство, а мой сын не пошел, не побил его. It is said, if you want to advance spiritual life, you have to be in the mode of pure goodness. И говорится, что если вы хотите продвигаться в духовной жизни, надо находиться в состоянии чистой благости, Become a pure devotee. чтобы стать чистым преданным. Before becoming pure devotee, one should develop the quality of a Brahmin of goodness. И так, чтобы перед тем, как вот стать этим чистым преданным, надо развить качество брамана. Those who have got good quality of mode of goodness, they are very, very dear to Krishna. Те, кто развивают очень хорошее качество в гуне благости, они очень-очень дороги Господу Кришне. So, this young man was told by the local people and the old Brahmin son, can you have any witness? Any proof? Итак, вот этого молодого брамана спрашивают: слушай, ну у тебя есть хоть какое-то доказательство, хоть какие-то свидетели вообще? He said, yes. Он говорит: да. Who is the witness? Кто твой свидетель? Gopal. Гопал. You can bring the witness here? Ты можешь привести свидетеля сюда? Yes, why not? Да, почему нет? Okay. Давай. The village people say, bring the witness here, then we can settle it. Вот эти люди из деревни говорят: хорошо, приведи свидетеля, тогда мы тебе поверим. He said, this time I won't believe you, write it down in front of everybody that if Gopal comes here, you have to give this your daughter in marriage. И этот молодой браман говорит: слушайте, вот давайте, записывайте, потому что я вам вообще уже не верю, записывайте, подписывайтесь, если Гопал сюда придет, вы все это выполните. Right? Sign in front of everybody. Пишите, подписывайте перед всеми. The son of the old Brahmin thought he is a nutcase. Gopal cannot come here, he is a deity. И этот вот старший сын старшего брамана говорит: да он какой-то сумасшедший, как и Гопал сюда придет, он же божество. But poor Brahmin knows, he believes that Gopal is as good as Krishna person. И этот молодой браман, он верит, что Гопал, он настолько же хорош, как Кришна. He has got inconceivable power. У него есть непостижимое могущество. He can do everything. Он может делать все, что угодно и что угодно. So he said, yes, I am going to bring Gopal. И он говорит: да, я привезу Гопала. So he left again. И он снова ушел. Back to Mathura Vrindavan. В Мадхуру Вриндаван. It took long time. Заняло долгое время. He went there, and in front of Gopal standing, like that boy I told you the story before, he started talking to Gopal. Gopal, you are the witness. Last time I told you, yes. He's talking to him. И вот он пришел к этому Гопалу, и он разговаривает с ним, как этот мальчик в истории предыдущей. И он говорит: Гопал, вот посмотри, я перед тобой, а ты свидетель. No response coming. Никакого ответа. Again he's telling. Опять он говорит ему. When he's feelingly telling and overwhelmed, almost crying. И вот он уже практически плачет. He heard a grave and sweet voice coming. И он услышал такой томный, тяжелый голос. Saying, I am a stone deity. Everybody knows stone cannot walk. Слушай, я вообще из камня же божество. Все знают, что камень не ходит. How can I give witness? Go there, long distance, thousands of miles. Слушай, как я могу быть свидетелем? 1000 миль пройти. Have you ever heard any stone deity going? Ты когда-нибудь слышал, чтобы божество из камня ходило? The young Brahmin said, nobody heard stone deity talks. Никогда также не слышал, чтобы из камня божество говорило. If stone deity can talk, why not he can go? Почему, если ты можешь говорить из камня, будучи из камня, ты не можешь ходить? Gopal was very pleased with this Brahmin boy. Гопал был очень удовлетворен этим браманом. Gopal said, all right, you go. When you go back there, I will arrive there. Ну ладно, все, хорошо, я доволен тобой, ты иди, а когда ты туда прибудешь, я тоже туда прибуду. If they don't agree, I will give witness. Если ты согласен, то я дам свои показания, свое свидетельство. The Brahmin said, if you can go later, why not now?
Слушай, этот браман говорит, слушай, если ты можешь идти потом, то почему бы тебе не пойти прямо сейчас, а? Gopal was very pleased. This boy is very intelligent. Гопал был очень удовлетворен этим мальчиком. Он был очень умен и разумен. Okay, I will go. Ну хорошо, ладно, я пойду. Every day you offer me 1 kg rice, bhoga. 1 kilogram rice offering. Ладно, ты каждый день мне предлагай 1 килограмм риса бхоги. You go in front, I will go behind you. Ты будешь идти впереди, я буду идти за тобой. There is a condition. Это условие. Never look back. If you look back, then I will stop. I won't go. И одно условие, ты будешь смотреть только вперед и никогда не оглядываться. Если ты оглянешься, то я остановлюсь. Do you accept this agreement? Ты принимаешь это соглашение? The Brahmin boy said, poor, how do I know you are following me? Слушай, а как я буду знать, этот браман говорит, слушай, а как я буду знать, что ты за мной следуешь? You know, I have got ankle bell my mother puts, so that wherever I go, my mother knows where I am. Ankle bell makes sound, ting, 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 ting. Слушай, ну вот моя мама мне на колено этот самый колокольчик прицепила, и чтобы она знала, когда я куда-то иду, и мой колокольчик так звенит. Тык-тык-тык-тык-тык. So India, this is common. Any child, mother, when he start crawling, at once put some ring, an ankle bell, so that wherever he goes, make sound, and they know where the sun is. В Индии это очень распространено, чтобы вот дети вот, чтобы они такой звук делали, когда они куда-то ходят, чтобы они никуда не делись. So Krishna said that, and he accepted. He said, okay. Ну вот он знал об этом, и он говорит, ладно, я соглашаюсь. So this way he started going back to his village. И так он начал свой путь обратно в деревню. As he arrived there, between the two villages in the middle of the field. И так вот он пришел между двумя этими деревнями в середину поля. The Brahmin boy was in ecstasy. Now Krishna has come. И этот браман был в экстазе. Кришна пришел. Now everything will be revealed. И так теперь все будет открыто. Everybody will know the truth. Все узнают правду. Krishna has come to give the witness. Кришна пришел, чтобы быть свидетелем. When he is thinking like that, suddenly he thought, I am not hearing the sound of the ankle bell. И потом он подумал, слушай, что-то я не слышу, как этот колокольчик звенит. Shall I look back? Shall I not? Должен ли я посмотреть назад или нет? Thinking this, he thought, after all he is here, I don't think he will go back. But he turned and saw Krishna. Но и он подумал, да не, если я обернусь, конечно же, он не пойдет назад. Он оглянулся и увидел Кришну. Gopal smiled, he said, I am not going now. И Гопал улыбнулся и говорит, все, теперь я не иду. Oh, I see. The boy said, oh, I see, you won't go. И этот мальчик говорит, ой, я понимаю, ты дальше не пойдешь. The deity is man-size. Still now it's there. И вот это божество, оно размером с человека, и оно до сих пор там. By that time, the village people saw a big deity in the field, in the middle of the field. К тому моменту уже вот эти люди из деревни увидели большое божество в середине They all поля. came from all the villages. И пришли со всех деревень. They saw the big deity Gopal standing there. Увидели большое божество Гопала, которое там стоит. The Brahmin, old Brahmin came to know. The whole family came. See. Старый браман, вся семья, все пришли посмотреть. The leaders came of the village. Лидеры деревни пришли. And they said, this is enough. И они How can сказали, this deity come here? это достаточно. Как это божество могло прийти сюда? So definitely this boy is right. Gopal is here to give it. Абсолютно точно, что этот мальчик прав. So this old Brahmin was very happy that his son couldn't say anything. Everybody said, no, you have to give marriage this, your sister, to this boy. И этот старый браман был очень доволен, потому что его сын ничего не мог возразить. И действительно, он отдает свою дочь этому молодому браману. Then Gopal later on told the two Brahmins, you two are many, many lives my pure devotee. И Гопал позже сказал этим двоим браманам, вы многие-многие жизни мои чистые преданные. So I am trying to fulfill both of your desire. И он говорит, я поэтому постарался выполнить оба ваших желания. Be happy by serving me. Будьте счастливы, служа мне. And this Chaitanya Mahaprabhu, they are discussing all these things. И вот Chaitanya Mahaprabhu обсуждает это с Нитянандой однажды. The deity is there 10 kilometers from Jagannath Puri, and there is a station called Sakshi Gopal. Gopal, the witness, the deity is still there. You can go, but I don't think they will let you in, most probably, inside.
Вот Шакшигопал, до сих пор это божество там находится в 10 Да? километрах. Но мне кажется, что вас не пустят на самом деле туда, да? Even I sometimes don't go because the panda is so much heavy with us. И, ну, ночью туда не Always ходите. ask money, more money. Они будут просить денег у вас. I was staying at a distance in a car, waiting. I didn't go last time, but panda is looking for me and found out the group of devotees went. Here is one of the leader, and I, please give me some money. So I have to give him 20 rupees. И вот я в прошлый раз приехал туда на машине и не пошел туда. Вот группа пошла туда, и они говорят, давай денег. И я дал им 20 рупий. Thus, there are so many other pastimes. Так, очень-очень много других есть еще Maybe игр. we should stop it here today. Возможно, сегодня мы должны остановиться. Thank you very much. Спасибо вам большое. May Lord Jagannath and Gopal bless you. Пускай Господь Джаганнат и Гопал благословят вас. And Chaitanya Mahaprabhu Nityananda. И Господь Чайтанья Махапрабху Нитьянанда. So many other pastimes. Так много других игр есть. Да? Давай. Как получить реализацию, что божества — это Бог? How can we get realization that the deities are God Himself? Как получить реализацию того, что божества на самом деле являются Господом? In scripture it says the deity, spiritual master, one should not be too much familiar. I should consider with some reverence and stay away and go on serving, and deity will reveal to you. В Святых Писаниях описывается, что вот божество и духовный учитель Material life means everybody is suspicious about others. И дело в том, что мы не являемся простыми в своем сердце. Материальная жизнь означает, что все подозревают друг друга в чем-то. Don't want to also surrender. И никто не хочет предаваться. I've got condition to surrender. У всех есть условия, при которых они хотят предаться. In general. В целом. Yes? Да? Ну, так обычно происходит, да? Правда? Yes. Да? But some are simple. Но некоторые являются простыми. So even in Bible, even Christ says one should be very simple like a child if he wants to realize God. Даже в Библии Господь Христос говорит, что чтобы понять Господа, надо быть простым, как ребенок. But when you are born, a child is okay. When you grow up by association, we become suspicious, speculate, not simple. И вот когда мы являемся, когда мы рождаемся, мы дети, все нормально, но когда мы вырастаем, становимся взрослыми, мы начинаем спекулировать, быть подозрительными, да? That is Из material. общения. Это материальный мир. That is material plane. Yes? Это материальная платформа, да? Yes? Да? Da? Да? So you have to undo, unlearn. И, Prabhupada gave a story. и получается, надо как бы разучиться, да, то есть undo это значит вернуться, разделать, вернуться назад как бы. In Prabhupada said, in Austria, Vienna, Austria capital Vienna, there is a famous school for violin. Teaching how to И play Шрила violin. Прабхупада рассказывает историю, Violin. что в Вене, в Австрии, есть известная школа игры на скрипке, да? And it takes long time to learn. И довольно много времени занимает, чтобы научиться. When the students come from all parts of the world И когда студенты приезжают со всех сторон света, for admission in the school чтобы попасть в эту школу, to learn playing violin, чтобы научиться играть на скрипке. there is one point they say, how long you played violin before? И один из пунктов заключается в следующем. Тебя спрашивают, а сколько ты уже до этого учился играть на скрипке? Longer one played violin, their admission charge is high. Чем дольше ты учился играть на скрипке, тем больше с тебя просят за твое обучение. And one who does not know at all violin, never, his charges, admission charge is minimum. И тот, кто вообще не учился играть на скрипке, с него берут минимальную плату. Why? When they are asked, why do you charge so much? И спрашивают, почему вот такая разница? Because they say, we have to make you unlearn what you learned. Потому что мы будем вынуждены сделать так, чтобы ты забыл все, что ты учил. So, which is very difficult. А это очень сложно. But one who does not know, it is easy to, from the very beginning, teach them to learn. Но кто ничего не знает, его очень легко научить с самого начала. Prabhupada said, in this case also like this. И Прабхупада сказал, что вот этот пример ровно такой же. So those who are sinless,
Those who are pure, from the childhood they start, easy to take up Krishna И те, consciousness. кто без греха и чисты, и вот с самого рождения, с самого детства принимают этого, им для них все просто. So Prabhupada opened Gurukul. И Шрила Прабхупада поэтому предложил Гурукулу. From the childhood, boys, girls should go to Gurukul. С самого детства девочки и мальчики должны идти в Гурукулу. There, his character will be built by the Guru, teacher. И там их характер будет воспитываться гуру, учителем. Control senses. Контроль чувств. Then in future he can become an ideal grihastha, householder or ideal brahmachari sannyasi. И потом в будущем этот человек может стать идеальным грихастхой или брамачари саньяси. Thus he can make rapid advancement in Krishna И consciousness. таким образом он может делать быстрый прогресс в сознании Кришны. Because his foundation of spiritual life is very strong. Потому что его основание духовной жизни очень серьезное. Make sense? Звучит как разумно, да? Спасибо. Спасибо. Говорится, что мы должны Кришне служить. А почему мы должны просить Кришну, чтобы он наши желания исполнял, вот как в этих историях? It is said that we should serve Krishna, but why should we ask Krishna to make our wishes come true, as in these stories? We are not stone. Stone has no desire. But living entity must have some desire. Потому что мы не из камня. You don't have desire? Ведь у камня нет никаких желаний, а You must have. у живых существ есть желания. У тебя должны быть какие-то желания. If there is ice cream, you don't like to take? Вот этот сладкий рис, Прасад? тебе не нравится, что ли, просад? If there is pizza, you don't like? Пиццу не нравится, не? There is some cake, you don't Может like? быть, пирог, а? There is some gulab jam, you don't like? Гулаб-джамун, нет? Samosa, kachori, Самоса качори. chaat. So, but stone don't have desire. У камня нет желаний. Make sense? Звучит разумно, да? But we should have desire to serve Krishna. Но, конечно, у нас должно быть желание служить Then Кришне. Krishna knows what is your desire before. He will fulfill everything. Кришна знает, какое у тебя желание было перед этим. That is pure devotional service. Чистое преданное служение. Yes? Да. Da? Да. А как нам понять, что наше положение в материальном мире временное? How should we understand that our condition in the material world is timely, not temporary, not eternal? We sing every day, just like a station, you meet many people, and train comes and they all go away. So here also, we don't know anybody, then one fine become my wife, my father, my mother, my children, all suddenly someday die and go away. Every day we are seeing. Every day you see so many people in this material world going, dying. Пример Everything is приводится temporary. как станция поездов. Ты там встречаются какие-то люди, и они уезжают куда-то, и ты их никогда ты их встречаешь, и потом уже не знаешь, где они, куда они. Также наши члены нашей семьи, мы никого не знаем, и вдруг они появляются в нашей жизни, и потом также исчезают, умирают. You know, just little children outside, once you are a child, body you had, that body is gone. You remember that in the picture? Вот представьте себе, как дети, они играют на улице, и вы когда-нибудь были таким же, и потом все проходит. Then become a boy, that is also gone, that body. И вот это тело этого мальчика, оно куда-то ушло же. But you remember all these things, you are the same person. Но вы же помните все это, и вы являетесь той же самой This is личностью. material body. Это материальное Destroyed. тело, But оно you are there, уничтожается. you are spirit eternal. Но вы там, и вы дух, и вы вечны. So you must be a spiritual body. You must be a place where is eternal spiritual world. That is your place home. И это значит, что вы являетесь вечной духовной душой, и духовный мир является вашим вечным местом. Here everything is temporary. Krishna can take away anything. This body also can take away any И moment. в этом месте все является временным, и все, что у вас есть, Кришна может забрать. И это также тело является временным. When we are coming to the temple now, I was walking and then got our car. And when we was going, crossing a crossing, and our driver, devotee, И вот мы ехали сюда на улице, по I улице. saw the car is coming. He didn't see the car. There's a block. And almost was going to hit.
Я вот видел, что мы ехали по улице, и нас вез этот водитель, и напротив нас прямо ехала машина. И водитель ее не видел, а я видел, что она прямо сейчас в нас врежется. We narrowly escaped that. И мы просто каким-то чудом спаслись. Yesterday morning we saw near our house in the crossing 3 cars. И мы утром на перекрестке возле нашего дома видели, как 3 машины врезались. We had experience of so many accidents and people died. У нас такой большой опыт, что так много происходит разных аварий, и все это происходит, и люди умирают. It's like a water in a lotus leaf. Little move. Это примерно как вода на лепестке лотоса. Маленькое движение, оп. Every day you turn the page, so many incidents, people died. Вы переворачиваете страницу каждый день. Yes, terrorists killing so many. И там так много умерло людей, и так много убийств. This is material world. Это материальный мир. But you are still there, that is spirit. Но вы все по-прежнему здесь, You вы are дух. here, spirit. Все вокруг вас дух. Make sense? Звучит разумно. Да? Где граница между простотой и невежеством? How can we cross the line between simplicity and ignorance? Ignorance, when somebody is in a mode of passion, И вот невежество. Есть, например, гуна страсти. it is said, parabhavas tavat abhoja, everybody is born in ignorance. И говорится, что все рождены в невежестве. And simplicity, Prabhupada mentioned, simplicity means that his inside, outside, all same. И Прабхупада говорит, что такое простота? Это когда снаружи и внутри все одинаково. I can put it this way only. Я могу так это сказать. There's this child, Есть ребенок, he is ignorant, but a person can be simple if he is a Brahmin. и вот этот ребенок, он, например, ничего не знает. Но вот, например, браман может быть прост. He is also in knowledge. Но он обладает знанием. Knowledge means knowing what I am, what is God. Знание означает, я знаю, кто я и кто такой Бог. And our relationship with them. И мои отношения с ним. There is Brahmin and devotee. Это преданный и браман. Everybody else in ignorance. Все остальные находятся в He невежестве. is thinking I am this body. Они думают, что я это тело. That is ignorance. Это называется невежество. You think material world, it is everything. И в материальном мире это все. Though he is seeing everybody is dying, going away, still he is dull-headed, he cannot understand. И вот все видят же, что все умирают, но вот у человека такие мозги, он не понимает этого. He is Sudra. Он шудра. Everybody is Sudra, worker. Все являются шудрами рабочими. One who is in Krishna consciousness, one is a Brahmini culture cultivating, he is in knowledge. И вот тот человек, который принимает сознание Кришны и культивирует браманические качества, он находится в знании. Usually he cultivates simplicity. Он культивирует простоту. This much I can say. Вот настолько я могу сказать. Otherwise you consult Prabhupada's book, what simplicity said, Bhagavad-gita. Что касается остального, то я рекомендую вам изучить книги Прабхупады и выделить там слово «простота». Chapter 15 or 16. Также Бхагавад-гиты, 5-6 глава. 15-16. Either 15 or 16. Divine and demoniac quality. Может быть, 15-16 глава божественные демонические качества. Да. Спасибо. Finish here? 8:10. 8-10, может быть, мы закончим? Или у кого-то есть еще вопросы? There is a question. Did Mataji have the question? There. Yes. Задавайте вопрос оттуда. How can we cultivate Brahminical qualities? Brahminical quality means Samo, Damo, Tapo, Saucham, Khanti, Arjavam, Jnana, Vijnana, Astikam, Brahma Karma Samavajam. Вот этот стих описывает браманические качества. Yeah, this one should cultivate. He should control his mind by thinking of Krishna. Надо контролировать ум, думая о Кришне. Control his senses. Контролировать чувства. Just like a tongue, he may like to
taste many things, he should take only Krishna Prasad. Так, например, язык будет захотеть пробовать очень много вещей, но вы должны пробовать только Кришна Прасад. Associate only with Krishna devotees Общаться только с преданными Кришны. as far as possible. Насколько это вообще возможно? Samo, damo, tapo, he must be austere, get up early in the morning, take bath, Надо быть аскетичным, вставать рано утром, принимать омовение. and also always think of Krishna to keep inside clean. И также думать о Кришне, то есть содержать себя внутри чистым. This is Saucham. Saucham means clean. Шаучам означает чистый. And also tapo means austerity. Тапа означает аскеза. Samo, damo, tapo. Also austerity means you don't talk nonsense, talk about Krishna consciousness unless absolutely necessary. Также говорится аскеза. Вы не говорите о всякой ерунде, которая без необходимости, вы говорите о Кришне. Khanti means forgiving. If somebody calls you bad name, somebody insult you, you tolerate. Также вы должны прощать. То есть, если кто-то обзывает вас и говорит вас каким-то плохим образом, вы должны прощать это. Arjavam, you should cultivate straightforwardness, simplicity. Надо культивировать также стойкость и простоту. Jnana, you should know the scripture. Надо также знать Священное Писание. Big jnana, and after you practicing according to scripture, acting, you will realize something. That is called big jnana. И вегьяна, что это такое? Это после некоторого времени вы будете практиковать про Священное Писание, вы получите реализованный опыт. That means realized knowledge. Реализованный опыт, реализованное знание. Astikam, have faith in the scripture, Иметь веру в Священное Писание. and thus you realize the spirit. И таким образом вы поймете дух. That is called Brahmin. Brahmin means who knows the spirit. Это означает браман. Браман — тот, кто знает дух. Brahma janati iti Brahman, who knows God. Тот, кто знает Господа. And one who does not do this, getting human form of life, he is called kripana, miser. И тот, кто не занимается этим, его называют крипана, то есть скупец. Because you got human birth, which is very rare, И ты получил вот это человеческое рождение, которое является очень редким. out of going through 8,400,000 species of life. Из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Demigod, birds, beasts, animal, reptiles, insects. Начиная с полубогов, вот там рептилии, там насекомые, различные животные. Only in human life you can cultivate spiritual life and understand God and solve your problem. Birth, death, old age, disease, get an eternal life. И только в человеческом теле вы можете реализовать духовное знание и решить все проблемы рождения, старости, смерти и болезни. И получить духовную реализацию. Make sense? Звучит разумно, да? That is ISKCON teaching. Это то, чему учит ИСКОН. Yes. Да? Yeah. Кто-то еще? Yes. Это последний вопрос, да? Все качества, все благоприятные качества проявляются сами собой. Но с другой стороны, чтобы Господь нас заметил, мы должны культивировать эти качества. Но вот как тут баланс найти? То есть насколько мы должны сами культивировать, или насколько мы должны сосредоточиться просто на процессе? On one side, it is said that if we attain bhakti, all the good qualities automatically comes to us. Yes. On the other hand, to make God see us, we should cultivate all these qualities. So this is how should we find the balance between practicing bhakti and cultivating good qualities to make Krishna see us? It says Krishna's final instruction, surrender. Sarvadharman parityaja mahakekam saranang braja. Последнее наставление Кришны — просто предайся мне. Depending on your quality of surrender, you gradually develop all these good qualities. В зависимости от уровня вашего предания вы постепенно разовьете все эти хорошие качества. As you surrender, you associate with God. По мере вашего предания вы общаетесь с Господом. It is said, according to association, you develop His qualities. И говорится, что в соответствии с вашим общением вы развиваете все эти хорошие качества. God has got all divine qualities, you develop divine qualities.
У Господа есть все эти божественные качества, и вы развиваете все эти качества. Make sense? Звучит разумно. It is said, say sun is a big fire and it has got full of sparks coming out. Например, такой приводится пример, что огонь горит и искры вылетают. If the sparks stay with the fire, it is as good as fire qualitatively. Если искра находится в огне, она настолько же хороша, как огонь. У нее те же самые качества. But sparks are sum total of all living entities. Spark falling in water, it loses fire quality. Но если вот эта искра выпадет и, например, попадет в воду, то она потеряет свои качества огня. Associating with mode of ignorance, like tree, stone, animals, their consciousness all. И вот это общение с гуной невежества, например, камень, дерево, земля, оно теряет свои качества. But falls in dirt or in some green grass, it stay for some time. Но, например, если оно находится в зеленой траве, оно некоторое время сохраняет свои качества, остается. So associate with mode of passion for some time little there. Но вот если, то есть, общаться в гуне страсти, то некоторое время оно остается. But if it falls in dry straw, a long time, it is favorable. So it is mode of goodness. Но если оно оказывается в сухой траве, это очень благоприятно. Это называется гуна благости. Almost as good as in the fire. Практически так же хорошо, как находиться в огне. That is mode of goodness. But if it is in the fire, it's like associating with God, all this, always rendering pure devotional service, he develops all the good qualities of God. Но вот находиться в огне, это вот самое благоприятное, это как Бог. То есть ты благодаря этому общению ты развиваешь все благоприятные качества. That is non-different from temple and devotee association. Это не отлично от храма и общения с преданными. Is as good as spiritual plane. Это так же хорошо, как духовная платформа. Is that clear? Это понятно? Да. Yes. Мы можем закончить, а? Yes. Да. Hare Krishna. Харе Кра, Харе Бол. Thank you very much. Спасибо. Спасибо вам. Bhakta Bhaktin ki